Hello and welcome back to Culture Mosaic, where you can find the latest in Vietnam's cultural happenings. For today's program, there will be food, arts, and crafts for you all to enjoy. Let's find out about the beauty of calligraphy and the tools that help these word artists play with the lines and shapes of letters in today's cultures and lifestyles. For On the Mic, let's celebrate the Mid-Autumn Festival with beautiful memorabilia of tiny, historically accurate Vietnamese toys that wowed even foreign press. And finally, for connecting cultures, Vietnamese food with a pizzazz of Italian flair. Let's explore the wonderful world of fusion world with an internet-famous Italian chef and his own spin of your favorite Vietnam's delicacies. Let's go! A decade-long journey in calligraphy of young Vietnamese artists. Artist wows people with historically accurate Vietnamese Mid-Autumn Festival toys. Italian chef highlights Vietnamese cuisine in fusion recipes. For today's local news, a new cave has been discovered in Quảng Bình Province, Chương Commune in Quảng Ninh District. Locals have temporarily named the cave Sơn Nữ, or Mountain Girl. The cave is more than 1.5 kilometers long and takes about an hour of rowing a rubber boat to navigate its entire length. The cave's exit is a stream that flows into Khe Mây Stream amid a majestic primeval forest. In the cave, there are many beautiful stalactites and strange formations. Chương Commune People's Committee is looking into the cave, becoming part of a community tourism development. Quảng Bình is home to Sơn Dong Cave, accredited as the world's largest and most beautiful natural cave by the World Records Union and the World Records Association. Vietnam celebrated a significant tourism achievement at the recent World Travel Awards for Asia and Oceania held in Ho Chi Minh City. The country secured victories in 50 prestigious categories, solidifying its position as a tourism hotspot. Vietnam received awards in the Leading Asian Destination and Leading Nature Destination in Asia categories. The Vietnam National Administration of Tourism was recognized as the leading tourism organization in Asia, while Hanoi and Ho Chi Minh City earned Top Asian City Break Destination and Leading Combined Business and Leisure Tourism Destination wins. Meanwhile, Vietnam Airlines triumphed in 4 categories in the aviation sector, including Asia's leading airline for cultural experience. Viet Travel Airlines also received recognition as Asia's leading airline for its excellent travel experience. Pho and bánh mì are the 2 Vietnamese delicacies that U.S. publication Insider voted as among the top 60 dishes everyone should try at least once in their lifetime. Described as the national dish of Vietnam, the rich flavor of the broth harmonizing with the tender yet chewy rice noodles and beef or chicken leaves a lasting impression on diners. Bánh mì is the other flag carrier for Vietnam on the list. The most common version of bánh mì includes a filling of pâté made from pork liver, accompanied by Vietnamese sausage, pickled carrots, cilantro, sauce, and other ingredients. Travelers can also find variations with grilled meat. The crispy crust and the fresh, delicious ingredients inside give diners unforgettable taste experiences. Artists Anh Thơ and Trọng will hold a cross-country concert tour called 20 Years of Love Songs, highlighting their special musical journey. Audiences can enjoy well-known love songs at a series of regional venues. The concert tour marks the 20th anniversary of Anh Thơ Trọng musical collaboration. Inspired by the love shown for the duo by audiences, the length of Vietnam,
The concert tour is also an opportunity for the two artists to express their gratitude to the audience. Concerts will be staged in various localities such as Hanoi, Da Nang, Thanh Hóa, Ho Chi Minh City, Vũng Tàu, and Nghệ An. The opening night will be at the Vietnam Soviet Friendship Labor Cultural Palace in Hanoi on October the 20th. Calligraphy is an art form that involves arranging letters and symbols with skill and creativity to create beautiful designs. Đào Huy Hoàng, a well-known calligraphy artist, imparts his knowledge not only within Vietnam, but also extends his expertise to various countries in Southeast Asia, the United States, and Canada. Moreover, with a deep passion for the art of writing, this young artist has dedicated nearly a decade to crafting exceptional calligraphy pens, honoring the beauty of the written word. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Huy Hoàng, mình là nghệ sĩ calligraphy hay còn gọi là nghệ sĩ viết chữ đẹp. Ngoài ra thì mọi người còn biết mình là một người làm bút. Đây là những cái cây bút mà mình làm. Mình bắt đầu calligraphy từ năm nhất đại học, tức là từ năm 2011. Tất cả là khổ luyện thành tài hết. Qua thời gian rồi mình sẽ quan sát, tập luyện thì nó thành cái kỹ năng của mình sau này thôi. Khi mà mình bắt đầu được mời đi dạy nước ngoài ấy, thì đấy là một cái cột mốc rất là đáng nhớ. Mình cứ viết và up bài rất là thường xuyên lên các hội nhóm nước ngoài và trên Instagram thôi. Và người ta tự tìm đến mình thì mình cũng không rất khá là bất ngờ, bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ là được dạy nước ngoài rồi được đi rất là nhiều như bây giờ. Cái lý do mà mình làm bút thì cũng khá là đơn giản, rồi đấy là mua bút ở nước ngoài đắt lắm. Và mình quyết định là ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều gỗ, hay là mình làm thử xem sao. Và mình cũng không có một tí kinh nghiệm gì về làm gỗ cả, mình chỉ cần xem YouTube và nói chung là khá là liều thì ở cái lứa tuổi 20 để liều và làm thử xem nào. Đến tận mãi 2015 là khi mà mình được mời sang nước ngoài thì mình quyết định là hay là mình làm một ít bút thử sang bán. Cuối cùng là mọi người lại mua rất là nhiều. Nói chung thì với làm bút thì đầu tiên là mình phải chọn chất liệu này. Sau đó là cắt ghép thành một cái kích cỡ hợp lý. Sau đó là tiện trên máy. Đánh nhám. Sơn hoàn thiện. Lắp những cái phụ kiện như là cái lá giữ ngòi hoặc là cái để giữ cái đầu ngòi vào. Thì một cái quy trình nó ngắn gọn như thế thôi, nhưng mà đôi khi nó kéo dài từ 1 đến vài ngày cho một cái sản phẩm, hoặc thậm chí là cả tháng nếu mà mình làm sơn mài. Cần rất là nhiều kinh nghiệm để làm ra được một cây bút calligraphy tốt. Không đơn giản là chỉ tạo hình nó. Nên là cái cảm giác về tay cầm nó có thoải mái khi mà viết calligraphy trong khoảng thời gian dài hay không. Tức là nó không chỉ đơn giản là một sớm một chiều có thể làm ngay một cái bút đẹp, mà có thể rất nhiều năm, 5 năm, 10 năm chỉ để làm một cái chi tiết nhỏ. Như là mỗi cái bút tạo ra sẽ là một cái loại độc bản.
Sau 12 năm theo đuổi cái bộ môn calligraphy và khoảng 10 năm làm bút, cảm thấy là mình vẫn cần phải học hỏi rất là nhiều. Đối với những bạn trẻ mới gia nhập bộ môn này thì mình có thể là có một chút lời khuyên dành cho các bạn rằng mọi thứ đều diễn ra một cách rất là từ tốn, nên bạn cần phải kiên nhẫn và yêu thích, cần đi kèm với kỷ luật thì mới có thể làm được những cái mà điều mình mong muốn. As Vietnamese kids, we are already so familiar with the five-star Mid-Autumn Festival lantern, but few know that the actual Vietnamese version of the toy has 6 stars and was made with traditional gió paper. Inspired by the conventional ways of making toys, Nguyễn Hà An, a handicraft artist, has set out on a journey to recreate Vietnamese toys in its most historically accurate form and in sizes as small as a nail clipper. Her work has received a lot of praise online and was dubbed small wonders by foreign press. In this week on the mic, we have an opportunity to sit down with An and talk about her journey to turn back time. With sizes of about 3 centimeters, Mid-Autumn Festival toys such as the star-shaped lanterns, lion's head models, paper doctors, and many others are recreated with high accuracy based on Vietnamese traditional toy-making method without compromising all the details. That is a small part of the Mid-Autumn Festival collection, a touch of the ancient times, made by Hà An and received positive feedback from customers. Thanks to these mini versions, everyone can relive a memory of their youth and own a part of Vietnamese culture in their own home. Cảm ơn chị Hà An đã dành thời gian tham dự chương trình. Chào Linh, mình rất là vui vì hôm nay được tham gia chương trình của mình với tư cách là một nghệ sĩ để giới thiệu những cái bộ sưu tập mình làm trong năm nay. Được biết chị và cộng sự vừa ra mắt bộ sưu tập nét chạm cổ xưa cho dịp lễ Trung Thu năm nay. Chị có thể chia sẻ thêm về ý tưởng đằng sau bộ sưu tập này được không? Thời chúng ta bây giờ là những cái bạn trẻ và thậm chí là những cái lứa anh chị trước đấy nữa, để mà tiếp cận những cái thông tin về nét văn hóa gì đấy nó xưa thì mình thường tiếp cận qua sách ảnh này, qua báo chí, qua những cái ảnh ở trên mạng thì nó chỉ là những cái thước ảnh đen trắng thôi và được phục chế màu lại, thì cái nhìn của mình nó sẽ không được trực quan. Chính vì thế mà qua những cái hình ảnh đấy, những cái tư liệu và những cái mà thông tin mình biết được về cái chất liệu từ ngày xưa thì mình đã làm lại những cái món đồ chơi đấy thành một cái phiên bản petit hot để có thể cảm nhận được rõ hơn về những cái món đồ chơi ngày xưa nó khác như thế nào với cả thời bây giờ. Mình muốn đưa những cái nét văn hóa đấy đến gần hơn với mọi người, thế nên mình đã ra cái bộ sưu tập Trung Thu năm nay có tên là Nét Chạm Cổ Xưa. Có thể thấy chị A là một người rất đam mê sáng tạo những đồ vật cổ xưa. Vậy chị có tự nhận mình là một người hoài niệm không? Thực ra thì mình cũng chia sẻ thật đấy là kể cả bản thân mình ngày xưa ấy, mình cũng không thể biết được đến những cái món đồ chơi này cho đến cái thời điểm năm ngoái khi mà mình tham gia một cái bộ phim về phục dựng đèn lồng cổ, thì mình mới dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu thật sự là sâu tại sao lại có cái đèn này và thật sự là nó xuất phát từ đâu. Đồ chơi Trung Thu của mình bây giờ ấy, người ta đã thay đổi cái cách thức sản xuất để cho phù hợp với cả đời sống hiện đại này, với cả cái phương thức sản xuất cũng như là cái nền kinh tế bây giờ, làm cho những cái món đồ chơi nó còn không được giữ cái sự mộc mạc và cầu kỳ nữa. Chính vì thế mà bây giờ mình muốn truyền tải cũng như để cho những cái món đồ chơi này mọi người được biết đến một cách rộng rãi hơn. Dạ vâng, những sản phẩm rất là nhỏ như thế này nhưng mà Linh thấy là rất là chi tiết. Vậy chị đã mất bao lâu để làm ra và việc xử lý trên những chất liệu như thế này thì có gì khó khăn không ạ? Thì mình nghĩ là cái khó khăn trong việc xử lý chất liệu đấy chính là thứ nhất là phải tìm được cái phù hợp với tỷ lệ. Một cái đèn kích thước thật ở bên ngoài chẳng hạn, nó tầm 45-50 cm thì ở đây bọn mình chỉ làm từ 2,5 đến 3 cm thôi. Thì với bé như thế thì mình cũng không thể dùng được một cái giấy mà nó quá là dày, hoặc là với cái giấy tỷ lệ thật. Mình phải dùng một cái giấy nó rất là mỏng. Cái thứ hai là mình làm sao để cho nó thuần tự nhiên. Ví dụ những cái phụ kiện trang trí như là cái dây của sao này, bọn mình làm từ dâu ngô. Quá trình mình nhuộm màu nữa thì mình phải test qua rất là nhiều lần để ra được cái màu ưng ý. Với cái bộ sưu tập Trung Thu Nét Chạm Cổ Xưa này ấy, thì mình mô phỏng lại những cái món đồ chơi cũng là đèn cù, cũng là đèn ông sao nhưng mà với cái chất liệu khác, truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như mình đang cầm trên tay đây là một cái đèn ông sao phiên bản cổ
và nó được làm từ giấy gió chứ không phải là giấy bóng kính. Và tất cả những cái màu ở trên cánh sao này bọn mình đều dùng màu nhuộm từ cái vật liệu tự nhiên. Chính vì thế mà cái màu ở trên cái giấy gió này nó có cái nét mộc mạc chứ không phải là cái màu rất là rực rỡ giống như là màu trên giấy bóng kính. Cái thứ hai mà khi mình chạm vào cái bề mặt ấy thì nó cũng sẽ có được cái cảm giác nó mộc mạc hơn rất là nhiều so với cái bóng bẩy ở bên ngoài giống như là giấy bóng kính. Chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bạn trẻ khi họ nhìn thấy những sản phẩm được làm bằng những chất liệu truyền thống như thế này? Mình muốn là khi mà các bạn cầm món đồ trên tay ấy, một là các bạn cảm thấy tự hào bởi vì thật ra là những cái món đồ Việt Nam nó rất là đẹp. Đẹp về cả phần nhìn và về cả phần kỹ thuật. Người thợ thủ công đã dành rất là nhiều công sức vào đấy, từ cái việc lựa chọn nguyên liệu cho đến xử lý nó. Bây giờ có thể nó còn xa lạ, nhưng mình mong là trong một vài năm tới đây thì có thể trên thị trường có những cái món đồ chơi này phiên bản tỷ lệ thật chẳng hạn. Aside from the mini versions, Ha-an and her teammates have engaged in a more demanding project with a life-size Vietnamese traditional butterfly lantern, one of the more complex lantern structures with a lot of bamboo joints. With limited research materials, An and her team has successfully recreated the butterfly lantern with a wingspan of 1.6 meters within 5 months. The light shining through the intricate design of the lantern has almost created the impression of a real-life butterfly. The product is the culmination of years of research by An, who has spent a lot of time researching the lost craft along with Vietnamese artisans, something not many people are willing to invest their time in. Chị có thể chia sẻ thêm quá trình phục dựng đèn lồng bướm cổ được không? Cái quá trình phục dựng đấy thì diễn ra vào khoảng hơn 5 tháng. Cái thời gian chia theo cuốn chiếu ấy, thời gian đầu mình lên ý tưởng và chọn vật liệu thì nó rất là lâu. Cái việc lựa chọn giữa giấy và vải nó có một sự cân nhắc. Thì sau khi mà vừa thử nhuộm lên chẳng hạn, cái nào ra hiệu ứng màu tốt hơn thì mình đã chọn giấy, và cái giấy mình làm cho cái đèn đấy là giấy gió. Với riêng cái việc mà test thử cái màu sắc nhuộm tự nhiên ấy, bọn mình đã dành khoảng gần 2 tháng chỉ để ngồi nấu những cái vật liệu đấy và nhuộm qua rất là nhiều lần để ra được cái sắc độ khác nhau. Sau đấy thì khi mà đã có đủ những cái vật liệu cần thiết rồi, bọn mình mới tiến hành làm. Và các bạn trong nhóm của mình đã cùng nhau xử lý những vật liệu đấy. Sau bước tạo khung đến bước làm màu sắc. Và màu sắc ở trên phiên bản bé thì nó khá là dễ kiểm soát. Nhưng mà nếu một cái mảng rất là lớn như là cái đèn ở tỷ lệ thật bọn mình làm đấy là cái sải cánh của nó là hơn 1,6 mét. Thì cái việc nhuộm lên để mà kiểm soát được hai bên đối xứng nhau rất là khó. Trước đây chị An đã phục dựng những đèn lồng cổ với kích thước 20 cm, nhưng dự án lần này chị đã thực hiện với một kích thước gấp 6 lần. Vậy chị đã có gặp những cái khó khăn gì khi thực hiện dự án này? Thực ra thì cái đèn lồng con cua và con cá cổ trước đây ấy, thì mình có làm phục dựng nhưng mà với cái tinh thần là mô phỏng giống về hình dáng. Nhưng mà sang đến cái đèn lớn này thì bọn mình đã dành thời gian thật sự để tìm hiểu từ cái lịch sử này cho đến cái vật liệu là hoàn toàn thuần tự nhiên, chứ không dùng những cái hóa chất hoặc là hỗ trợ như bây giờ kìa, keo hay hồ bọn mình dùng để kết dính ở trong cái đèn này cũng hoàn toàn là những cái bột tự nhiên. Con bướm thật sự thì nó cũng màu sắc của nó, bản thân con bướm ngoài đời thật nó cũng rất là sặc sỡ, rất là đẹp mắt. Cho nên là cái việc xử lý màu trên một cái bề mặt rộng như thế để ra một cái phiên bản con bướm đèn đi thì nó cũng là một cái thử thách, thì nó là sự khác nhau giữa hai cái lần phục dựng. Và thông qua tác phẩm của mình thì chị mong muốn những người bạn nước ngoài sẽ hiểu như thế nào về văn hóa và con người Việt Nam. Ngoài biết đến những cái món ăn rất là nổi tiếng như là phở hay là bún chả hay là những cái món như chè cốm chẳng hạn, thì mình có thể đưa những cái nét văn hóa đấy kết hợp với cái sự khéo léo, tinh xảo trong những món đồ thủ công để truyền tải đến những người nước ngoài có thể mang những cái món đồ đấy đi ra khắp Nam Châu. Hy vọng rằng là sau này có điều kiện hơn để có thể làm thêm được những cái tham gia vào những cái dự án mà nó có nhiều cái tính văn hóa để góp phần vào cái việc là những người trẻ giữ gìn cái văn hóa truyền thống Đông Trang ngày xưa. Cảm ơn chị An đã tham gia trò chuyện cùng với chúng tôi và mong rằng những dự án sắp tới của chị tới đây sẽ giành được nhiều thành công và tiếp tục khẳng định văn hóa con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cảm ơn Linh. With a burning passion for exploring world cuisine, Italian chef Federico Pinzi has set food in many countries in search of new flavors and shows his love for traditional Italian cuisine to the world. The search came to a stop when Federico arrived in Vietnam, where he fell in love with its colorful and rich cuisine. Bold, unique, and innovative,
Creating fusion dishes based on traditional Vietnamese recipes is the way Chef Federico chose to express his love for Vietnamese food. This week's Connecting Cultures will accompany you to uncover the story of the Italian chef Federico Pinzi, who loves Vietnam, its cuisine, and his spin-off takes on the common Vietnamese dishes. Mamma mia, that's really, really good. Wow, I love it. Born in a small village in the heart of Tuscany, Italy, Federico has traveled worldwide to find inspiration and further understand his love for traditional Italian cuisine. What he did not expect was to fall in love with Vietnamese cuisine. The first time I tried Vietnamese food, of course the first experience was completely new for me. I mean, about the flavor, about how can I say, the taste. But after some time I super like. What gave me like a good impression about Vietnamese cuisine is about the freshness of the ingredients, because there are sometimes simple ingredients, but you guys use a lot of herbs. That is, I think is really, really interesting, because there is a lot of aroma, a lot of nice smell, a lot of crunchiness. Having settled in Vietnam for nearly a decade, Federico has learned to adapt to a completely different culture. It enlightened him on the importance of combining and balancing different culinary elements to please varied groups of customers. With extensive culinary knowledge and experience cultivated in many countries such as Russia, Australia, Vietnam, and his native Italy, he has created fusion recipes combining various Vietnamese and international flavors. I start my first restaurant here, I realized that actually some of the dish that we are doing is not suitable for local taste. And then make me wonder how I can adjust this problem without destroy the origin of my cuisine. So the solution in the case was I tried to think myself how I can put some, I can say, different addition to what is already exists. Not change too much the recipe, but find a recipe that local people like it. Spring rolls dipped in peanut butter sauce. Honey glazed banana wrapped in rice paper. Ben Chair orange jello. Though strange, the ideas produce an extremely appealing result when executed. Images of these innovative dishes draw hundreds of thousands of viewers to Federico's Instagram and TikTok pages. I love the way the street vendors talk in the street in Vietnam. It's so friendly. I've been eating at this place since I attended the kindergarten next door. Oh my gosh, I love your combination. This should be a viral challenge for any noodle lover. Vào đây xem, nhiều công thức hay lắm. In addition to his high definition and skillful cooking cuts, the charm of his short videos also lies in Federico's accented Vietnamese conversations and the subtitles using Vietnamese slang. Vietnamese language is very hard, I have to be honest, and my Vietnamese skills is a kind of basic conversation. I think because the best way to reach people interest is also to speak them languages. It's also a good way for me to study the languages. So I really put passion on understand the right wording, to understand the right ingredients. Federico has many plans in store to continue his journey of exploration and mastering Vietnamese cuisine. With his ever-improving Vietnamese, he will soon cooperate with local chefs to learn more typical Vietnamese dishes. I would like to start to cooperate with local chefs, find someone making something really typical and try to go and cook it together. I love to cook with aunties, because the aunties, the old lady, they always keeping the secrets, of the food, the tradition. So they're gonna be now the mooncake time, so I would like to meet some locals. They do the old way to make mooncake, and then we can cook it together to make it a little bit fun. I've been here and I'm so grateful for being here in Vietnam, because Vietnam gave me a lot. So in a way, from food point of view, I want to give it something back. And I would like to share more and more Italian food and more simple recipe. And I think in a few years time, maybe more and more people, they can cook and they can try home different recipe. And I think it's good achievement for me. That's what I'm gonna like it. The fusion recipes combining Vietnamese and European culinary elements of Italian chef Federico highlight Vietnamese cuisine in a transformative light.
bridging the cultural gaps and connecting the people of Vietnam and Italy. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.